tó ọlọ́run Elédùmarè ọba gógó ọba àjíkí ọba àjígẹ ọba fẹ́nifẹ́re àjùwàpè agbẹnimádẹ́yìn afọ́nimọ́ṣẹ̀rẹ̀gùn ọba lọ́gbọ̀lọ́lá ní ìlẹ́yẹ ọ̀pọ̀ àgbà tí gbára àdúgbò àgbà tí fi yọ ọbẹ̀ ẹ̀dùn ọ̀fìn ìbà yín yàmí òṣòlùmọ̀gà yín látọ̀dọ́jọ́ kan àtàlẹ́jọ́ kan àti fún jòróró ẹ̀yin lọ sálánsólò òṣòlù sálàyìn lẹ́wẹ̀ nínú omi sálánsólò òjijì fìrí ọdẹ́sàpọ̀ yarú àrògìdìgbà sàkóyò ògùn oníbàjá pèlèmọ̀jà tí gbaníjà láìfọwọ́ kan ní ìbà lọ́wọ́ yín àti dìmújẹ èèyàn láàánú ògiri oko ó dọwọ́ rẹ o ò fẹ́ bàtà kù jó bàǹbàǹ ẹlẹ́kùn sunkún láàárọ̀ yẹn ṣẹ̀jẹ̀ ó ní mí súnmí láàárọ̀ yẹn sùn fún ẹbọra tíjẹ́ látọ̀ pa èṣù mọ́ ṣe mí mọ́ ṣe ilẹ̀ Yorùbá mọ́ ṣe gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan tí ń wò wá lórí ìkànnì yìí gbogbo olólùfẹ́ wa pátá àwọn ọ̀tá wa ní kọ́ mọ́ bá wa ṣe má jẹ́ kípa ọ̀tá ọ̀ká wa o àdúbà wọlé ọ̀gẹ́rẹ́ àfọkẹ́rẹ́ lápò kàtọ́dá lápò orí bẹ́ẹ̀ kò ló bá júbalẹ̀ ilẹ̀ ó lànà ilẹ̀ ìbàrẹ̀ o àbá onípọ̀n lónìí gbogbo lẹ̀kílẹ̀ tọ́ta bá ń tẹ̀ láti ṣe wá ní jàǹbá lónìí kílẹ̀ ọ̀hún kó gbàbọ̀dẹ̀ fáwọn ọ̀tá bẹ́ẹ̀ ni ó rí àṣẹ Èdùmàrè. ẹ̀yin ènìyàn wa a kú atótónu a kú ètò ọ̀tàná ẹ rí i pé lórí ọ̀rọ̀ pásítọ̀ Káyọ̀dé la mú wá lánàá tó dẹ̀ ó gbà gùn lójú wa lánàá gan tẹ́ bá rí wò mí ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ yẹn ó ká mi lára máà tó ṣàfihàn àwọn ọ̀nà tí ò dáa tí kùdìẹ̀kudiẹ rẹ̀ tó kùdìẹ̀ káàtó ní àwọn eré àìjókòó lọ sí ìtẹ̀lẹ̀ ọ̀tà káàkiri gbogbo ilẹ̀ Ògùn state ńgbà yẹn máà pásítọ̀ yẹn ní church níjókòó so nígbà tí wàhálà yẹn bẹ̀rẹ̀ ńgbà yẹn tí bàbá yẹn ṣe gbogbo wàhálà yẹn fídíò yẹn go viral àwọn èèyàn tẹ́wọ́ gbà gan àìmọye bloggers tó tún repost èmi náà repost ẹ̀ ńgbà yẹn láti jẹ́ káwọn èèyàn rí kí gọ́vnọ̀ náà lè rí inú mi dẹ̀ dùn gọ́vnọ̀ rí but gbogbo expectation wa náà ni pé tí gọ́vnọ̀ bá ti rí tí ìjọba òkè gan bá tiẹ̀ rí wọn ó tiẹ̀ pé gọ́vnọ̀ ṣàkíyèsí wípé ọ̀rọ̀ tí ó wà nílẹ̀ yìí ọgbọ́n wo la fẹ́ dá sí àwọn kinní yóò bójú wọn bó ṣe rí àwọn tágbára wà lọ́wọ́ wọn àti gọ́vnọ̀ àti president Nàìjíríà tí èèyàn bá rí bí ọ̀nà Ògùn state ṣe rí yóò gbọ́ omijé lójú yẹn pé sáwọn èèyàn ni wọ́n ń gbé bí abẹ́ranko. And number two téèyàn bá wo ipa ribiribi tí Ògùn state kó lórí ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà so yẹ kó jẹ́ pé irú ìlú yẹn irú state yẹn lọ́nà ẹ̀ máa rí bó ṣe rí yẹn ọ̀nà méjì tẹ́mi gbà wò nìyẹn pé ìlú gbajúmọ̀ táwọn olórí orílẹ̀-èdè ti jáde mọye olórí orílẹ̀-èdè tó ti jáde ní ilẹ̀ Ògùn state káwá láwọn lọ́nà wọn rí báyìí lénìí ojú gba everybody tì aṣọ lọ aṣọ bọ̀ ká má wá sọ years tí irú èmi ti ń gbé lọ́dún méjì sẹ́yìn tí mo ti ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀nà Ògùn state tí gómìnà dẹ̀ yà sí tí gómìnà bá sọ̀nà ṣukúṣukúṣukú pàtàkì rí bí oṣù mẹ́fà ọ̀nà yóò ti máa bàjẹ́ ó pọ̀ káàkiri ta lè tọ́ka sí ṣùgbọ́n ìkíná ń pè lọ́mọlúàbí ọmọlúàbí èèyàn ni ẹni tí wọ́n pèsè àkíyèsí nǹkan pé kí ní yìí ò bójúmu tó dẹ̀ ní lóòótọ́ ni tí ò mú ní tìjà tó dẹ̀ padà síbẹ̀ tàbí tó ṣàlàyé pé àní lè padà síbi ìdí tàfi lè padà bó ṣe rí rè
ṣùgbọ́n the next thing máa rí ni pé wọ́n máa attack yín, wọ́n máa wá bí wàhálà ó ṣe bá ẹni tó ṣe ètò yẹn. Ètí ìjọba Nàìjíríà ní lọ́wọ́ nìyẹn. Torí ẹ̀ làṣẹ wò wọ́n ran ká máa jẹ́ lọ. Ọmọ wọn ó dé bá ń bẹ̀ níjọ́ kan ọmọ yóò sá kọjá yóò rí ọ̀nà gómìnà tí bàbá rẹ̀ tó ṣe gómìnà rí, yóò rí ọ̀nà tí bàbá rẹ̀ ṣe. Tí wọ́n sọ pé bàbá rẹ̀ ó ti ṣe gómìnà rí lógùn state, yóò sọ rí báyìí ọ̀nà bó ṣe rí. Ọmọ yóò sá wà níjọ́ kan yóò rìn kọjá ń bẹ̀. Bàbá rẹ̀ ti ṣe president rí, ìwọ náà wò lú bó ṣe rí. Bí ṣe immediate àwọn ọmọ tẹ́jọ́ ń jẹ lẹ́nu yóò já àwọn kan nínú àwọn ọmọdọ́mọ yín tí ó padà wá lọ́la tí ó rí píṣù bàbá tó náà dẹ̀ wà nínú ìjọba tẹ́ ẹ sọ pé ò dá yìí, tí ó wà dédé tí wọ́n sọ pé dádì kí ni grandpa wá ṣe tó pàtàkì nínú ìlú ìtàlẹ̀ rí tọ́ka sí pé nǹkan ara rere tí bàbá ṣe rèé. Because irú tó ṣẹlẹ̀ tẹ́rí táwọn èèyàn tán ná ká sáwọn èèyàn lénìí nípa ẹ̀sìn àjèjì táwọn bàbá wa gbà nígbà yẹn ń bọ̀ wá ṣe lórí ẹ̀yin tẹ́ wá ń jọba náà lénìí, táwọn àrọ́mọdọ́mọ yóò mọ̀ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó bá wà ń ta pé ẹ̀dẹ̀ ní baba ńlá wa ló ṣe kínní, ṣé wọn ò rí náà rí ni? A jẹ́ pé baba ńlá wa náà ẹni jẹkúrú jẹrá èèyàn kan ni, àwọn náà ò ṣe dáadáa. ń bọ̀ wá ẹ̀yin lè má sí mẹ́mọ́ lénìí, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ yín tó bá wà ń bẹ́jọ́ náà lọ́wọ́ ojú ọmọ tí wọ́n ni. Torí ẹ̀ la ṣe ń tọ́ka sáwọn nǹkan rere pé kẹ́ ẹ ṣe. Tẹ́ bá rí èèyàn tọ́ yín sọ́nà, èèyàn máa ń listen ni, kì í ṣe pé máa gbéjà kó lójú. A dúpẹ́ lánàá Pastor Káyọ̀dé lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn DSS, Ọlọ́run ní kí wọ́n lọ gẹ́gẹ́ bí àlàyé táwọn gangan fúnra ara wọn ṣe. Wọ́n rí i pé àlàáfíà náà lọ, àlàáfíà náà padà bọ̀. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ìròyìn ọ̀hún lẹ́nu Pastor Káyọ̀dé fúnra ara wọn, kó má dáa pé àwa là ń ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́. Good people of Ogun State, this is your messenger, Olawoye Kayode. I just feel like I shouldn't delay this. I have to give you the report of things. I have to give you the report of things. I just left DSS office maybe an hour ago. We are still driving back home. I'm seeing the bus and I don't want to get dark before I post it. I'm sure that so many of good people of the state are expecting the outcome of this journey, and I want to give you 4 reports. Number 1, I come to a conclusion that if you don't get to certain places, you will not know certain things. I really want to appreciate the DSS officers in Ogun State, and I really want to correct the notion that has been published in the air about the fact that maybe they want to intimidate this boy, they want to silence this boy, they want to attack this boy. And of course, we might be right to think like that, but I am an eyewitness. When I go there, I change my perspectives. They are not the way we thought they were. From the director to all the member of staffs, they were loving people, caring people. They are working for the peace of the state, for the peace of the humanity. Just like I was trying to say that we don't do dirty politics. We have revealed some areas where the government needs to do the needful. And anytime the government does the needful, we go back there to applaud them. I want to say that the DSS Ogun State deserve an applause. The way I was treated with my team, I was surprised. In fact, it was an enlightenment. I was enlightened, I was educated, I was made to know that you don't stay away from people like them, you get closer to them. I discovered that if crime will stop in our nation, if we are going to win battle against criminals and evil people, we must stay closer to this set of people. I have made a post yesterday or so about the seemingly intimidation from the office, but I want to tell you, people of Ogun State, that in the spirit of Christianity, in the spirit of humanity,
what I met was different from the notion I had. They were loving people. I presented to them what we do, and they corrected what they feel that should be corrected. For example, you know, when you want to do protests, we have seen it severally. The hoodlums will hijack it. It has happened severally. And also, I'll be very careful about that. That is why all along, we only did on-site protest once. So I was enlightened about how to give constructive criticism without denting somebody's image. I was enlightened and I was very, very happy. I want to tell you that I'll be glad to be in the office again and again, because you can't stay away from people like that. And this is directly also to the DSS of the state that on behalf of the good people that we are together in this movement, we want to appreciate your effort. What we made today led us to a conclusion that Nigeria will be better. The kind of leadership that I saw today in DSS gave me an assurance that we have future in this nation. We have future in this nation. No one is against speaking to power. It is our constitutional right to speak to the government, but we must do it orderly. ìròyìn tí Pastor Káyọ̀dé mú bọ̀ nìyẹn. Àwa ò bá wọn dọ̀hùn, àwọn ni wọ́n lọ. Gbogbo ète àtọgbọ́n àtìmọ̀ táwọn olóṣèlú ní nínú láti fi dánrọ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ wò, a mọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà wọ́n gbé Very Dark Man níjọ́ kínní àná, tí Very Dark Man lọ dídé tí ó dé. Láti wípé ńgbà náà lọ́hùn kò fẹ́ máa sọ̀rọ̀ nígbà ọ̀rọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn. But gbogbo ẹ̀ jùlọ, a nígbàgbọ́ pé ńjọ́ kan kinní kan ó yí kinní yẹn padà. Ìgbàgbọ́ ni kinní kan ó yí padà. Ara àwọn àyípadà kan tá à tún ń retí lọ́wọ́ tí iṣẹ́ ń lọ lórí ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, òun ni mo fẹ́ mú wá fún yín lénìí. Àti kúrò lórí àwọn Pastor Káyọ̀dé báyẹn. Ó ní ọ̀rọ̀ Sharia or no Sharia. Ẹ pé nígbà tí mo mú ọ̀rọ̀ yẹn wá níbi ìjọ́ mélòó kan bí last week àbí wíìkì bí ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ yìí ṣá, tá a sọ̀rọ̀ nípa Sharia or no Sharia. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì Amẹ́ríkà ó ń bá àwọn Haúsá pò wípé kán withdraw Sharia or tábà láwọn ò nígbà ká jẹ́ kí Nàìjíríà kó kálukú máa bá tiẹ̀ lọ. Ọ̀rọ̀ yẹn ti di wàhálà sí wọn lọ́rùn, wọn kò yé wọn mọ́. Federal government Nàìjíríà náà dẹ̀ dólé wọn lọ́rùn lọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ ní Sharia dé, pé withdraw Sharia yẹn. Kàkà tẹ́ ẹ̀ bá ní jẹ́ káwọn èèyàn gbà pé Sharia ni ò ní jẹ́ kí ìlú ìgbádùn. Torí ibi tá a bá dé tá a láàfin ọ̀fíìsì mọ́ yìí, Sharia ni. Sharia yẹn làwọn amọ̀kúmẹ́kọ̀ọ́ kan náà fẹ́ gbé wá sílẹ̀ Yorùbá tọ́lọ́ ní káwọn tètè yarí ní last year. DC wọ́n ṣe ń plan ẹ̀, torí tẹ́ bá ti rí Gúnmi tẹ́rí sọ̀tà Sókótó, ọ̀rọ̀ Sharia náà bá káàkiri. Táwa dẹ̀ sọ pé láàkì sórí sọ ìlú wa. Ìlọrin tó jẹ́ pé àwọn gan-an kéwù jù ní axis wọn bẹ̀ yẹn, àwọn gan ò ṣe Sharia tó rán mọ ewu tí Sharia lè dálẹ̀ ní community wọn, ní state wọn, sorry. Wọ́n gba Sharia láàyè. Àwọn tí wọ́n gba Sharia láàyè lọ́wọ́dọ́ wọn kò sí sinmi dọ́là, kò sí sinmi. Adẹ̀jókòó gọ́ọ̀mẹ̀ntì dẹ̀ ń bá àwọn fà pé òkè o bọ́rọ̀ ṣe rí Sharia no Sharia, ẹ jẹ́ kó limit sọ́dọ̀ yín nìkan, ẹ ti fẹ́ máa spread ẹ̀ wá sí south west. Kí ló kàn wá pẹ̀lú Sharia? Kí ló kan Yorùbá pẹ̀lú Sharia? Torí ẹ̀ ń ló dé káwọn èèyàn wọn sọ pé àwọn òtún kú sí Islam gan àwa ṣe mọ́ àgbélẹ̀ fún yín. Tẹ́ pé wàhálà yín bá ti fẹ́ pọ̀ jù tẹ́ ẹ̀ ní dé káwọn èèyàn orí mú mi, kákòókò bọ́ okùn Sharia ká bọ́ lé yín lọ́wọ́ kẹ́ lọ́mọ yẹjú ẹ̀ láàrin ara yín. Ọ̀rọ̀ Sharia no Sharia, ẹ̀dẹ̀ mú gbogbo àdúgbò, ẹ̀dẹ̀ mú gbogbo olú, ẹ̀dẹ̀ fi ìlú sínú ìlà ìlò. Wọ́n wá gbàdúrà pé Amẹ́ríkà ní
no Sharia àbí kó kálukú mọ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀dá ní kó má bá tiẹ̀ lọ ẹ̀wà yàrí ẹ̀wà àwọn àfa àwọn ọmọ ṣe kóra wọn jọ wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Haúsá mo fẹ́ kẹ́ gbọ́n táwọn àfa àwọn sọ. Nation. With the benefit of hindsight, this does not come as a surprise. Past American governments had once announced that Nigeria would break by 2015. When that did not happen, after 10 years, they are now taking deliberate steps to make it happen. It seems like the plot they are working on is to instigate a religious crisis in the country by provoking the Muslim population. Recently, the US President, Donald Trump, made an accusation that there was a Christian genocide going on in Nigeria, even confirming that churches were being burned and Christians killed virtually every day. He then started rolling out conditions to be met by the Nigerian government and sanctions to be considered on government, individuals, and groups. He went on to list Nigeria yet again as a country of special concern. Among the conditions he rolled out was that the Sharia system was to be abolished in the northern states and blasphemy laws be scrapped. Then, last week, a group of Nigerians living in the US, led by one Dr. Ebenezer Obadere, senior fellow at the Council on Foreign Relations, visited the US Congress masquerading as so-called experts on Nigerian affairs to request the Congress to make the US government demand that the Nigerian government put pressure on the northern states to abolish the Sharia system and the Hizbah. At this juncture, we would like to make the following observations. One, even the British colonialists who conquered our land by force of arms could not altogether get rid of the Sharia system. Therefore, no foreign power can do it now, after more than 60 years of independence. Two, the Sharia system is an integral part of our constitution, which, in recognition of everybody's right to religious freedom, provided for three legal systems, namely the British common law, the Sharia personal law, and the customary law. Three, moreover, the Constitution allowed for concurrent powers that gives states the power to make laws affecting any of the concurrent list, of which enacting Sharia law is a part of. Four, unless the Constitution of our country and its democratic federalism is going to be trampled on, the plot to force the federal government to pressure state governments to abolish the Sharia system and Hizbah is not wise. Five, the Sharia system has never been imposed on any non-Muslims in Nigeria. Six, the blasphemy law is not a religious law, but a law enacted by respective state assemblies in order to preserve peace and harmony. Seven, the Sharia system has no connection whatsoever with the different types of insecurity issues happening in Nigeria. Eight, the Hizbah institution has never engaged in any type of unrest. It is an unarmed organization concerned only with the enforcement of Sharia moral laws within the ambit of the national law. Therefore, on behalf of all the 40 Islamic organizations that form the Zamfara State Muslims League, we hereby state the following. One, we in Zamfara State are more than 99% Muslims. We were the first to implement the Sharia system in 1999. We want all and sundry to know that we are comfortable with the system and we will never allow it to be tampered with. Two, the request of Dr. Obadere is not based on any expertise, but on biasness and Islamophobia. Three, the US has no business meddling in the international affairs of our country, or act as a custodian of a certain religion, or start a new crusade against Islam, with Nigeria as its first victim. Four, we emphatically affirm that Muslims in Nigeria will not stand by and look while a foreign power dismantles the Sharia system just to make some anti-Islamic Christians happy. We know that America has been sponsoring Zionist
terrorism in Palestine and the genocide of Muslims. We are ready. We are also ready to pay the price the Palestinians are paying if America should decide to come to Nigeria to dismantle Sharia. 5, we are calling on President Bola Tinubu to treat carefully. He should remember that he rose to power on the goodwill of Sharia-loving Muslim population of this country. 6, we also call on Muslim representatives in the Senate and the House of Representatives never to allow themselves to be used for the achievement of crooked objectives detrimental to the interests of those they represent. 7, we call on our governors and members of the respective houses of assemblies not to relent or give in on this matter. They must stand firm and ensure our freedoms in a sovereign Nigeria. We are also using this medium to appeal to our northern governors, especially the Sharia compliant states, to intensify efforts in protecting, safeguarding, and promoting the Sharia legal system in their respective states. 8, it is time for our traditional rulers to stand up and talk. The labor of our leaders past shall never be in vain. 9, our ulama and imams must stand up and talk. Imams must convey our message of resistance on all pulpits. Sharia implementation is our religious right, which we are entitled to. We will never accept intervention on how to practice our religion from any quarter. 10, finally, we call on all Muslims in Nigeria to be ready to defend our religion and the Sharia system, whatever it takes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai tambayoyi a bayan. mistake kan táwọn people yìí ṣe tí wọn understand ni pé wọ́n bí lè pa Amẹ́ríkà ní gbógun tàwọn lórí ọ̀rọ̀ Sharia or no Sharia. Wọ́n mọ̀ pé gbogbo wa gan ò fẹ́. In the first place, ẹ̀yin tẹ̀yin jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́gbà kọ́ pé kankan náà gbogbo wa. Why tẹ́ ẹ pè wá jókòó pé òkè kí nìdí tẹ́ ẹ fi fẹ́ Sharia? Ká wá ṣàlàyé fún yín. Ẹ̀yà tó wà lórílẹ̀-èdè yìí, ẹ̀yà tó pọ̀ ní tó lé nígbà. Ká má wá sọ èdè, ká má wá sọ ẹ̀sìn. Ẹ̀sìn tó wà ní kọ́ńtírì tó bí oríṣi bíi 4 sí 5. Nínú ẹ̀sìn yìí láti wá rí Islam. Ẹ̀yin wá fẹ́ kí wọ́n introduce Sharia sínú law wa, tá máa gbé Sharia wọbẹ̀ tó fi bá lu Kìrìsìtẹ́nì, ẹ̀ mọ̀ ẹ̀ lù pa. Lélẹ̀ tẹ́ ẹ lu Deborah Panjọ́ sí ní Sókótó. Tí kì í sara yín. Ẹ fẹ́ mọ́ lo Sharia lórí gbogbo àwọn ẹ̀yà yòókù. Ibi tẹ́ ti get it wrong nìyẹn. Tó bá jẹ́ pé Sọ́tà Sókótó sọ̀rọ̀ ó condemn activities àwọn ọmọ yẹn, àwọn tó pa Deborah ńgbà kíní jọ́kìní àná ni, ayé ò ní máa rí bó ṣe rí ilé nìyí. Ṣùgbọ́n gbogbo yín gbàdá sọ pé nǹkan tó ṣe yìí dáa. Àwọn ọmọ tó lu Deborah pa gbogbo wọn sálẹ̀ kó pa máa lẹ kó wọ́n sá lọ. Ọlọ́pàá gan ló yẹ fún wọn kúrò láàrin ìlú tí gbogbo wa fojú ara wa rí báyìí. So ẹ wá fẹ́ káwa believe nínú ẹ̀yin pé tẹ́ ẹ bá dá Sharia lẹ̀ kì í ṣe láti máa fẹ́ pa ẹ̀yà míì. Lélẹ̀ tá à ń rí tẹ́ ẹ ṣe fúnra yín ilẹ̀ Haúsá. Gbogbo àwọn ọmọlẹ́sọ̀ di kútúrú tán. Ẹ gé wọn lọ́wọ́. Bí ìyẹn kọrin tí ò bá kọ dáadáa ẹ lù pa tá à ń rí. Èmi ò mọ irú ẹni náà tí wọ́n fi òfin Sharia hàn tí ó tẹ̀lé tí ìbá aṣamọkùn mẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀dá tàbí ẹni tọ́kàn rẹ̀ tiẹ̀ náà le. Kò sí ẹ̀dá náà lórílẹ̀ àlàyé tó lè tẹ̀lé òfin Sharia. Kò sí ẹ̀dá náà. Èmi ò mọ bó ṣe fẹ́ rí o. Nígbà tí pọ́nlé yẹn dàrú òfin Sharia lè yàn wá tẹ̀lé. Àbí kò yí àwọn tí ń gbé Sharia káàkiri ni. Àbọ̀ ńlá àjẹ́ńdà kan tán fẹ́ ní kankan tán fẹ́ gain níbẹ̀ ni. Àwọn èèyàn kéèyàn èèyàn rádaràdán wọn gbé Sharia kiri. Ẹ ṣe gbé dónú ilé yín nìkan. Àwọn Àtíkù tó kó owó 60 billion
owó nẹ́pà jẹ ẹ ṣe fi ṣẹ̀rí àgbérú wọn ẹ ṣe fi ṣẹ̀rí àgbé Babangida IBB tó wà náà ju June 12 láì nídìí ṣẹ̀rí àwọn ṣe gbé gbogbo àwọn wọ̀nyẹn ṣẹ̀rí àwọn gbé wọn ṣẹ̀rí àwọn gbé Dasuki ṣẹ̀rí àwọn gbé Buhari tó invite àwọn Boko Haram wá láti country míì wọ́n á máa já Nàìjíríà lógun ṣẹ̀rí àwọn gbé ṣùgbọ́n ọmọ ọlọ́mọ tí máa lọ jẹ́jẹ́ rẹ̀ ẹ̀ mọ́ ṣẹ̀rí à ẹ̀ kí bọ̀ lọ́rùn tí bá ti ṣe ìyá yín tí ì ṣe Haúsá ẹgbẹ́ yín tí ì ṣe Mùsùlùmí ẹgbẹ́ yín ẹ̀ ní wọ́n sọ lóko pa àwọn tí ṣẹ̀rí à ń gbé nìyẹn ẹ̀ wá ní kí Yorùbá ó gbà á kí Ìgbò náà ó gbà á pé ká máa lo ṣẹ̀rí à lọ́dọ̀ wa ẹ ti ya wèrè ẹ̀ dá nǹkan kan mọ̀ ẹni àáfà tó bá dán wò nílẹ̀ Yorùbá yóò dán tán àníjọjọ lálàáfíà ni àṣírí la gé fún ilé ni wọn ò ní sinmi ẹni bá dán wò pátápátá báyìí lájà máa lámi láàṣì ọ̀rọ̀ náà ẹni bá mọ̀ pé ṣẹ̀ríà owó ẹ máa ṣe lókè ọ̀yà kóńgàkó máa lọ torí ẹ̀ la ṣe ń pèdè sí pírẹsidẹ́ǹtì wa àkànmọ́ nǹkan táwọn náà tán rájú mọ́ bẹ́ẹ̀ pé dandan káàjọ wà papọ̀ èmi ò rí nǹkan kan tó jẹ́ benefit ṣé benefit tí wọ́n mú wa náà ní ṣẹ̀ríà àwọn wèrè yìí tá à ń bá ṣe papọ̀ yìí gbogbo benefit ayé wọn gbogbo tẹ̀lé forí rò nílé ayé wọn tó lè mú development wá fún léde ṣẹ̀ríà ni ṣẹ̀ríà tí ò help àwọn ará Mọ́kà tó jẹ́ pé àwọn Amẹ́ríkà náà ní padà lọ́wọ́ àwọn sọ́kà bá ṣẹ̀ríà ò help wọn bẹ̀ ẹ̀wọ̀n máa dààmú ara yín lórí nǹkan tí ò nítumọ̀ àwọn nǹkan tí ohun tí jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá jókòó tẹ́ ẹ bá rò dáadáa ẹ rí i pé kò nítumọ̀ kankan nígbà yẹn kan yan olé ayé ara rẹ̀ lẹ́nu ní nípìnlẹ̀ ẹ̀sìn ẹ̀sọ́ ẹ̀sìn ẹ̀sọ́ ní nǹkan ẹ̀sọ́ ẹ̀sìn níṣẹ́ ẹ̀fẹ̀ legalize ẹ̀sìn I don't know ọlọ́run ó là wá lọ́wọ́ àwọn rìpíárà ta ni wọ́n tó kẹ̀kẹ́ sí ìtàn tó bá kẹ̀kẹ́ jẹ́ ọlọ́run là wá gẹ́gẹ́ bí àṣà bàbá àkàbà tó ti kú sí tó ọlọ́run ọba tó lè kápọ̀ ọlá alágbára lórí ohun gbogbo ibi tá a bẹ́ẹ̀ tó yẹ dé ní ilé nìyí ibi tá a máa fàdàgbára rẹ̀ sí lé ní rè títí tá a fi mọ mákọ̀tún ètò mi wá ìjọ mi ọjọ́ rí èmi ti yín tó tọ́ bàbá àṣà.